calculation of slope. And theorem number 2 basically used for calculation of deflection. Is it okay? What is the use of theorem number 1 and what is the use of theorem number 2? That is clear to all of you? Please confirm me. First, there are 23 people in room. Please give me confirmation. Okay. So theorem number 1 is basically used for calculation of slope, and theorem number 2 is basically used for calculation of deflection. Please confirm in chat box. So whenever we are calculating the slope, we will calculate area of M divided by EI diagram between 2 points. Which 2 points? We will discuss in numerical example. Okay. Keep in mind, to calculate slope, we will consider area of M by EI diagram between 2 points. Which 2 points? We will discuss in numerical problem. And in case of calculation of reflection, we will calculate moment of area. Moment of area of M divided by EI diagram between 2 points. And moment to be taken about point where deflection to be calculated. Is it clear, student? Please confirm me. Please note down these two statements. આના ઉપરથી જ આખા બધા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે. પ્લીઝ નોટ ડાઉન ધીસ ટુ સ્ટેટમેન્ટ. લખાયા પછી મને કન્ફર્મ કરો ચેટ બોક્સ. ઓકે, પ્લીઝ નોટ ડાઉન ધીસ. Okay, please give me reply. Only one student is giving reply. Please reply in chat box. Is it noted down or not? લખાઈ ગયું છે બધાને? Please confirm in chat box. 24 student in room. Please confirm it. આ બે સ્ટેટમેન્ટ ઉપર આખી મેથડ ડિપેન્ડ છે. हेलो सर. हेलो. Okay, fine. हेलो सर. So now
The example is like that. Calculate slope and deflection at free end or cantilever beam subjected to point load at its free end. Having length L. Use moment area method. Okay, this is the statement of the problem. So now let us draw the beam. Given that your given beam is a cantilever beam. And length is L. Okay. So now you have a calculate slope and deflection at point B. So now referring our statement of theorem number 1 and theorem number 2. What is the statement? To calculate slope, we need an area of M by A diagram, and to calculate deflection, we need a moment of area of M by A diagram. Everybody with me? Please confirm me. Yes, sir. Please confirm me. Yes, sir. Yes or no? To calculate area, we need an area of M by A diagram, and to calculate deflection, we need a calculate area of moment of area of M by A diagram. Please confirm me quickly. Okay. So now first of all, we need to draw M diagram. Yes or no? Suppose in this problem, EI is constant. What is the EI? Just consider here E is your material property, that is a constant, and I is a moment of inertia. Now, sometime you people have visualized that. Suppose there is a building, you can visualize that depth of the beam is vary from one junction to another junction. Yes or no? એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં કાં તો અમુક સ્પાનમાં તમારા બીમની ડેપ્થ વેરી થતી હશે. અમુક જગ્યાએ બીમની ડેપ્થ 600 mm હશે, પછી 450 થઈ જાય છે, અને પછી પાછી 600 થઈ જાય છે. Yes or no? Your depth of the beam is very like this, depending on requirement. Everybody with me, please confirm me. આવું કંઈક તમે બિલ્ડિંગમાં વિઝ્યુઅલાઇઝ કરેલું છે? Throughout the span, it might be possible એક સરખી ડેપ્થ ના હોય. Yes or no? Yes, sir. Please give me a reply in chat box. Okay, so now I is nothing but your moment of inertia. E is your material property. Whenever your depth is vary, E is not matter. That is a constant due to, because it is a property of material. But I is your moment of inertia, and that is nothing but rectangle section moment of inertia BD cube by 12. Yes or no? Moment of inertia of rectangle section is a BD cube by 12. If your depth vary, your moment of inertia will be vary. Okay, so that is nothing but EI is nothing but effect of the cross-sectional dimension to its moment. Okay, how it will be applied, we will see in the next example. Now it does not require. Okay, આ એક્ઝામ્પલમાં જરૂર નથી, કેમ કે આખે આખા સ્પાનનો EI એક સરખો છે એવું કન્સિડર કર્યું છે. That means depth of the beam is a constant throughout the span. એવું કંઈક કન્સિડર કર્યું છે. Okay, so don't worry about depth. EI variable વાળો પ્રોબ્લેમ આપણે લઈશું. First of all, we need to calculate moment diagram. Now, અત્યાર સુધી મેં તમને જે મેથડ શીખવાડી છે, to draw a moment diagram, we need first of all draw a shear force diagram, and then we will draw a moment diagram. Yes or no? Yes or no? Now, but in this particular chapter, we will directly draw a moment diagram. Okay, now this method is applicable for SA1 only. You don't have to apply this method in a MOS. Keep in mind. Okay, so now in this case we will draw a directly moment. Keep in mind, we will cut a section at various points and take a moment at a particular point. So now whenever we will cut a section, this is left side, this is right side. On a left side, clockwise moment will be positive, anti-clockwise moment will be negative. Right side, anti-clockwise moment will be positive, clockwise moment will be negative.
Okay, so now let me calculate moment at point B. Right side. So just near point B section cut karo. Right side jo. What is the value of moment at point B? જમણી side થી point B આગળ કેટલી moment આવશે? Can anyone tell me? Section ની right side થી moment લઈશ તો point B આગળ moment કેટલી આવશે? First. Why? Just think and give me answer. I am considering the moment at point B only, not point A. I have a cutter section at point B and taking a moment from right hand side at point B. Just think and give me answer. What is the equation of moment? Force into perpendicular distance. You are right. You are right, Mahesh. Just think and give me answer. વિચારોનો આન્સર આપો. મોસ્ટની એક્ઝામ આવી ખબર જ હોવી જોઈએ વસ્તુ. ફરી વાર કહું છું, સપોર્ટ રિએક્શન એસએફબીએમ માંથી 14 માર્કનું પૂછાશે. ના કર્યો તો કરી નાખજો. બરાબર, દુનિયાના ગમે ખોટો આન્સર છે નમન. એબ્સોલ્યુટલી રોંગ. I want to calculate moment at point B from right side. Point B આગળ સેક્શન કટ કરો અને જમણી સાઈડ થી મોમેન્ટ લો, કેટલી મોમેન્ટ આવશે? Just use concept of moment. Don't think, don't overthink. વધારે પડતું think ના કરો. Just think a concept of moment only. ચલો પોઈન્ટ બી આગળ સેક્શન કટ કરીશ તો જમણી સાઈડ મને કેટલા લોડ દેખાશે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મને કેટલા ફોર્સ દેખાશે? રાઈટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. રાઈટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. Why no force? Force તો દેખાશે ને. Your answer is right, Mahesh. Can I able to see W force? Right hand side. Can I say I am able to see a W force? Now just tell me, this W force will able to create any moment at point B? કેમ કે હું moment right hand side થી લઉં છું, left side થી નથી લેતો. Forgot about left side. Now tell me, this moment, this W force can produce any moment on point B as per definition of moment? What is the definition of moment? Moment equals to force into perpendicular distance. Is there any distance available for that particular force? Is there any distance available for that particular force on point B? Just tell me. No, now tell me what is the value of moment. Now tell me what is the value of moment at point B. Y minus W into L. Is there a distance? No, distance જ નથી તો moment જ નહીં આવે. Okay, so your moment will be a 0. Your moment will be a 0 on point B from right side. Is it okay? Because there is a no distance. Now let me cut a section at point A. Just see from right side. Now why I am considering right side? If I am considering left side, I need to calculate VA and MA. But I am not interested to calculating in VA and MA. I am interested to calculate distance L, but I am taking a moment on point B from right side. Right side થી moment લઉં છું તો કયું ડિસ્ટન્સ આવશે? મારા point B આગળ જ moment લેવી છે અને જમણી સાઈડના જ ફોર્સ થી moment લેવી છે. Now tell me which distance is available for point B. I am considering the right side force only, not left side force. I am not taking a moment at point A. I am taking a moment at point B only now. Now tell me what is the distance for that particular load on point B. Is it clear or not? Please confirm me. You have a mic raised, you can ask me a question. Is it clear or not? I am considering only point B, okay? Not a point A. B આગળની moment 0 થશે. Is it clear? Can I move ahead?
Please confirm me. Harsh, please confirm in chat box. Keep in mind, bending moment diagram is father and mother of this subject. Keep in mind. ફરીવાર કહું છું, bending moment diagram is the father and mother of this subject. If you don't know bending moment diagram, you're not able to catch up moment array method, you're not able to catch up consistent deformation method, you don't able to catch up conjugate beam method, you don't able to catch up fixed beam, and you don't able to catch up a moment distribution method. And these methods will cover minimum 35 marks paper in GTU. Definitely 35 marks. Minimum કહી રહ્યો છું, maximum નથી કીધું મેં. Whatever the method you will apply, I don't mind. તમે કોઈ પણ મેથડ એપ્લાય કરી શકો છો, તમારો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ બનવો જોઈએ. Is it clear, students? Please confirm me. Okay, fine. હું અહીંયા કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી ભણાવી રહ્યો. મેં સિમ્પલ મોમેન્ટનો કન્સેપ્ટ યુઝ કરીને પોઈન્ટ બી આગળ મોમેન્ટ શોધી છે. ક્લિયર નાઉ? સિમિલરલી ટેક અ સેક્શન એટ પોઈન્ટ A. Consider again right side force. કેટલા ફોર્સ દેખાશે? રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. કેટલા ફોર્સ તમને દેખાશે મોમેન્ટ એટ A રાઇટ સાઈડ? કેટલા ફોર્સ દેખાશે જમણી સાઈડ? Fast, write down in chat box. Okay, so now calculate moment about point A from right side. ચલો જમણી સાઈડ થી મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો. સેક્શન કટ તો સેક્શન ની જમણી સાઈડ જેટલા પણ ફોર્સ લાગે છે એની મોમેન્ટ પોઈન્ટ A આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરો. Give me an answer of moment with sign conversion plus or minus, and also write down direction of moment. Your answer will be like that: clockwise or anti-clockwise value. That means જે પણ આવે x value કહી રહ્યો છું, and sign negative value or positive value. આવો કંઈક આન્સર આપો મને. ચલો, okay, fine. Why negative? Because suppose I am cutting the section. Why positive? Suppose I am cutting the section at point A. Consider moment from right side. Extend this load in downward direction. Rotate about point A. It will create a clockwise moment. For a right hand side section moment, clockwise is a negative value. તમારી સામે સાઇન કન્વર્ઝન છે. Is it okay? Okay, fine. So your moment at point A is the minus W into L. So now what is the nature of the bending moment diagram between A to B? Can anyone tell me what is the nature or shape of the bending moment diagram between A to B? What is the shape of the bending moment diagram between? Why curve? You can't say triangle. Your shape is fine, but I am asking about which kind of the shape in between A to B. Your answer is right, triangle, but it's not an exact answer. What is the shape of the bending moment diagram between A to B? Yes, inclined line, exactly. Okay, because there is a no load. That's why shape of the bending moment diagram between A to B, that is an inclined line. And that's value is nothing but W into L. Minus, because your moment is negative. Now, this is your M diagram. Everybody with me? This is your M diagram. Please confirm me. Now let me draw. As per our theorem, we need to calculate M divided by E diagram. Yes or no? As per bending moment calculate, as per our theorem, we need to calculate M divided by EI diagram. Yes or no? So in that case, in data given that throughout the length your EI is constant, throughout the length your EI is constant, so you just divide your moment by EI. Okay, તમારી moment ને EI વડે divide કરી નાખવાની છે. Simple. So can I say that here your value is WL by EI? And here 0 by 8 એટલે 0 જ રહેશે, લખવાની જરૂર નથી. Is it okay? Please confirm me. Is it okay? Please confirm me.
Okay, so now let me calculate slope. Let me calculate slope at point B. Because we need to draw a M divided by EI diagram. Okay, simple. What is the value of moment at point A? That is a W into L. Simple, W into L divided by EI. That's why WL by EI. Okay, I hope you are able to understand it. Slope at point B. Slope at point B. Let me calculate slope at point B. So as per our discussion, to calculate slope, we will apply theorem number 1, and we will consider area of M by A diagram to calculate slope between 2 points. Now, which 2 points to be considered? Okay, so we need to take a difference of the slope between 2 points, and first point is that point where we will require to calculate slope. That is nothing but your theta b. Everybody with me? And second point is nothing but point where you already know the value of slope. Now in this case, at which point already we know the value of the slope. કયા point આગળનો slope તમને ખ્યાલ છે already? Can anyone tell me? Can anyone tell me at which point value of slope is already known? કયા point આગળનો slope તમને ખ્યાલ છે? Just think Macauliffe method. Macauliffe method પર મેં તમને હિન્ટ પણ આપી. Macauliffe method પરથી તમને આન્સર મળશે. Yes. And what is the value? What is the value? Any value કેટલી થશે? You are right. Just 2 people giving me answer. Huh? I want yes, right. I want answer from the older students. Yes, fine. I want answer from the older student with value of the known value. Yes, what is the value of slope at that point? Yes, right one. Yes, can I say that? Okay. We don't need now y. Need only slope. Okay. Any point જરૂર પડશે પછી જરૂર પડશે. So can I say that at point A, that is a fixed support? So can I say that at point A value of slope equal to 0? So can I say that theta b minus theta a, that is equals to area of M divided by EI diagram between 2 points between B to A. Now all of you are able to got this particular theorem, how to apply. And કેમ મેં point A જ consider કર્યો? Because I am already knowing the value of slope at point A, that is a 0. So can I get theta b is equals to area of M by A diagram. Now, what is the nature of area of M by A diagram between B to A? What is the nature of M by A diagram between B to A? B થી એના area નો nature કેવો છે? પ્લસ છે કે માઈનસ છે? Negative. That's why minus. And what is the shape of the area? What is the shape of area? Now tell me shape. Yes, right. Yes, exactly right. So can I say that we need to calculate area of M by EI diagram? So we need to calculate area of triangle. So that is nothing but 1 by 2 WL by EI into L. Yes or no? Please confirm me. So my value of theta b equals to minus WL square divided by 2EI. Just compare with Macaulay's method calculation. Your answer will be the same. Just compare with that. Because theta a equals to 0. Just compare with it. Is it clear or not? Is it clear? Just rethink theorem number 1. What exactly write in theorem number 1? To calculate slope, we will require to calculate area of M by EI diagram between 2 points. Okay? કયા બે પોઈન્ટ લેવાના? જે પોઈન્ટ આગળ સ્લોપ શોધો ત્યાં ઉભા રહી જાઓ. ત્યાંથી એની આગળની બાઉન્ડ્રી કન્ડિશનના પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાનું. સિમ્પલ શોર્ટકટ કહું તો.
So your boundary condition can I say that point A, because I am knowing the value of slope at point A. That's why we will read up to a boundary condition. Okay. So we just consider area of M by A diagram between B2A. Between B2A. Okay. And that slope is nothing but theta B is nothing but WL square by 2A. Please confirm me. Is it clear or not? Is there any question? Hello, sir. There are 26 students. Please give me answer. It is very important chapter. And again, I am telling to all of you, I am not repeating this topic again. Huh? Repeat nahi karu. Yes, you can ask me. You have my rights. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Have you doubt any? Or student? Hello. Hello. Or can I move ahead? Or student? ના તારો વોઇસ નથી આવતો. નથી આવતો તારો. Anyone able to hear હર્ષવર્ધન? કોઈના હર્ષવર્ધનનો અવાજ આવે છે? Please confirm in chat box. I am not able to hear you. Hello. Hello, sir. I am not able to hear your voice, હર્ષવર્ધન. હવે બોલતો. Hello, sir. Hello. Hello. હર્ષવર્ધન, now tell. Hello, sir. Hello. Okay. Now હવે આવશે વાત બોલ. હર્ષવર્ધન. Hello, sir. Yes. આવ્યો છે અવાજ? હા હવે આવે છે. હા સર, હું એમ કહેતો હતો કે આપણે થીટા બી માઇનસ થીટા એ કેમ લીધું? માઇનસ કેમ કર્યું થીટા? Okay. Basically we will calculate difference between two slopes. Okay. જ્યારે પણ આપણે સ્લોપના ડિફ્લેક્શન કેલ્ક્યુલેટ કરશું થિયરમ 1 અને થિયરમ 2 પ્રમાણે, તો બે પોઈન્ટ વચ્ચેના સ્લોપ આઈધર સ્લોપ કાં તો ડિફ્લેક્શનનો ડિફરન્સ કન્સિડર કરીશું. ઓકે. હમણાં હું ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં છું. થિયરમ હમણાં નથી લેતો કેમ કે થિયરમ 2 કલાક થઈ જશે, હું તમને ડિરાઈવ કરાવવા જઈશ. ઓકે. તો હમણાં જસ્ટ ફંડામેન્ટલ કોન્સેપ્ટ એટલો સમજી લો. To calculate slope and deflection, we need to consider difference between slope of 2 point and difference between deflection of 2 point. Okay. ડિફરન્સ લેવાનો રહેશે. હવે કયા બે પોઈન્ટ કન્સિડર કરવાના? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એવો રહેશે કે જ્યાં તમારો સ્લોપ શોધવો છે કાં તો ડિફ્લેક્શન શોધવું છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ એવો રહેશે કે જે પોઈન્ટ આગળનો સ્લોપનો ડિફ્લેક્શન તમને ઓલરેડી ખબર છે. ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ યોર બાઉન્ડરી કન્ડિશન. ઇન ધીસ કેસ પોઈન્ટ A is your boundary condition because due to fixity we already know that at point A y equal to 0 and slope theta equal to 0. ઓકે. સો સેકન્ડ પોઈન્ટ તમારો પોઈન્ટ A રહેશે. સપોઝ તમને મિડ પોઈન્ટ કીધો, સપોઝ તમારો મિડ પોઈન્ટ C છે, તો મિડ પોઈન્ટ આગળ તમારે સપોઝ સ્લોપના ડિફ્લેક્શન શોધવાનું કીધું હોય તો તમારે મિડ પોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ શોધવી પડે કે ના શોધવી પડે? પોઈન્ટ C આગળ સેક્શન કટ કરી જમણી અને એ લાઈન સપોઝ તમારી L/2 થાય. ઓકે. તો એ મોમેન્ટ તમારી WL/2 થાય કે ના થાય? સિમ્પલ મેથમેટિકલ WL/2 EI. ઓકે. સો ઇન ધેટ કેસ એવા એક્ઝામ્પલ આવશે, ડોન્ટ વરી, જસ્ટ સમજી લો. પોઈન્ટ C આગળ સપોઝ સ્લોપ શોધો, શું કરશું? થીટા C માઇનસ થીટા A. થીટા B નહીં લઈએ. કેમ કે B આગળનો સ્લોપ તમને ખબર છે? નથી ખબર. ઓકે. સપોઝ તમે B આગળ શોધો છો પણ C પોઈન્ટ વચ્ચે આપે છે તો પણ તમે C પોઈન્ટ લેશો નહીં, કેમ કે C આગળનો સ્લોપ આપણને ખબર નથી. એવો પોઈન્ટ જ કન્સિડર કરીશું કે જેનો સ્લોપનો ડિફ્લેક્શન 0 હશે. ઓકે. બને ત્યાં સુધી. તો પોઈન્ટ A એવો છે અહીંયા કે જ્યાં સ્લોપના ડિફ્લેક્શન 0 છે. સો વી નીડ અ કન્સિડર ડિફરન્સ બિટવીન અ સ્લોપ. ઓકે. બે પોઈન્ટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ લઈશું અને પોઈન્ટ આગળનો સ્લોપ 0, ધેટ્સ વાય 0. સિમ્પલ એરિયા ઓફ M by A diagram between B to A.
જે પોઈન્ટ આગળ ઓકે શોધવાના છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું, જઈશું ક્યાં સુધી? બાઉન્ડ્રી કંડીશન સુધી. ક્લિયર છે? યસ સર ક્લિયર. ઓકે ફાઇન. બધા સ્ટુડન્ટને ક્લિયર છે ને? બધા સ્ટુડન્ટ? યસ સર. ઓકે ઓકે. યસ સર. ચલો સેમ વે આપણે ડિફ્લેક્શન શોધીએ. હું આ રિમૂવ કરું છું, ચાલશે? તમારા સ્નેપશોટ લેવટ લઈ લો. હું રિમૂવ કરું છું. કરી દઉં રિમૂવ? યસ સર. ઓકે. Next, we will calculate deflection at point B. Okay, that is nothing but delta को y को બંને ચાલશે. Okay, delta b minus delta a. કેમ delta a બધાને ખ્યાલ આવી ગયો? પોઈન્ટ બી આગળ ઉભો રહીશ, આગળના બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન સુધી રહીશ. તમે ડેલ્ટા ની જગ્યાએ y b minus y a લખશો તો પણ ચાલશે. બંને સિમ્બોલ એક જ છે. Is it okay? Students, please confirm me. As per theorem number 2, can I say that moment of area of M divided by EI diagram between જે પોઈન્ટ આગળ શોધ્યું છે ત્યાંથી ચાલુ કરવાની, B2A આગળના બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન સુધી જવાનું, B2A ટેકન અબાઉટ ક્યાં ડિફ્લેક્શન શોધો છો તમે? કઈ જગ્યાએ ડિફ્લેક્શન શોધો છો? Can anyone tell me? At which point we will calculate deflection? Can anyone tell me? Write down chat box. Yes. જે પોઈન્ટ આગળ આપણે ડિફ્લેક્શન શોધતા આવીશું એ પોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ લઈશું at point B. Keep in mind, moment of area of M by A diagram between B to A. જે પોઈન્ટ આગળ ડિફ્લેક્શન શોધશું ત્યાંથી આગળની બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન સુધી પહોંચીશું. And we will consider a moment point about which deflection to be considered. તમે જે પોઈન્ટ આગળ ડિફ્લેક્શન શોધશો એ પોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ લેશો. So now can I say that your delta equal to 0? Yes or no? Your delta A equals to 0 and delta B that is equals to, ચલો એનું ઇક્વેશન સમજીએ કઈ રીતે આવશે. બધા અહીંયા પહેલા કેરફુલી સાંભળશે. What exactly we need to do? First of all, એ સમજો. Moment of area of M by A diagram. So you need to first of all calculate area of M by A diagram. Everybody with me? You need to calculate first of all area of M by A diagram. Yes or no? Write down in chat box. Moment પછી લઈએ છે. તમને મોમેન્ટ લેવા માટે પહેલા એરિયા તો શોધવો પડશે. Yes or no? Please confirm me. Okay, ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એરિયા શોધી લઈએ. That area is nothing but -1/2 into WL divided by EI into L. That is your area. Everybody with me? Now can anyone tell me this area will be act at which point? આ total area કયા પોઈન્ટ આગળ લાગશે? Can anyone tell me? આ total area કયા પોઈન્ટ આગળ લાગશે? Can anyone tell me? તમારા બોડીનો ટોટલ એરિયા કયા પોઈન્ટ આગળ લાગે? All of you are knowing very well. Write down in chat box. Center of gravity point, not a center of gravity point पर लागશે એવું કહી શકાય. Everybody with me? Can I say that this total area will be act on a center of gravity point? Say suppose your center of gravity point at this point. Okay, and this area is nothing but your load. Can I say that this area is nothing but your load? That is nothing but 1/2 WL by EI. 1/2 into WL by EI into L. That is your total load. It is acting at center of gravity point. Now from this center of gravity point, can I say that this is your base distance and this is your apex distance? Everybody with me? This is your base distance and this is your apex distance. Yes or no? And your apex distance is 2/3L and your base distance is 1/3L. Yes or no? Please confirm me. So okay, suppose I want to consider a moment of this particular force or this particular area about point B. I need to multiply this particular load, multiply by 2/3L. Yes or no? Multiply by 2/3 to take a moment. Is it okay or not? Please confirm me. So delta B equals to 2 is cancelled out. Minus WL cube divided by 3EI. Yes or no? Just compare with Macaulay's method example. Same answer will be there. Yes or no? Yes or no? Same answer will be there.
Yes or no? Please confirm me. Is it okay? Is it okay? Please confirm me. Any question? Any question? Is there any question? Okay, I hope method is clear to all of you. I am posting the attendance sheet to all of you. Fill the attendance sheet. Okay, હું કહું પછી remove થજો. remove હમણાં ના થતા.